Morning. Good morning, dear student. Welcome back to all of you. Student, this was the new point which I am going to start from the syllabus of Unit 2, that is the regulatory requirement of European Union. Student, I have been completed your syllabus in concern of Unit 1 and in concern of Unit 3. Unit 1 and Unit 3 चा syllabus आपला पूर्ण झालेला आहे. Now I am going to start, I have already started with the syllabus of Unit 2, and from that Unit 2, I am going to start with a new point, and the new point which I am going to start with the Unit 2, the new point is set with the regulatory requirement of European Union. Now student, from the name only you can understand what we have to study in this particular point. We have to study about the regulatory requirement of European Union. Means we have to study about the rules and the regulations which are essential if we want to authorize, if we want to register our product for the European market. जर का आपल्याला आपला प्रोडक्ट, आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट युरोपियन मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करून घ्यायचा असेल, किंवा आपल्याला आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट जर का युरोपियन मार्केटमध्ये लॉन्च करायचा असेल, तर त्यासाठी आपल्याला युरोपियन युनियनची गाईडलाईन फॉलो करावी लागेल. अँड दॅट गाईडलाईन्स ऑफ युरोपियन युनियन will explain you or will make you familiar with the regulatory requirements, with the rules and the regulations which are very essential to be adopted if we want a marketing authorization of our pharmaceutical product in the market of European Union. So student, before going to start with this introductory point, या इंट्रोडक्शनला स्टार्ट करण्याआधी मला हे म्हणायचं आहे की जर का तुम्हाला युरोपियन युनियनचं गाईडलाईनचं स्टडी करायचं असेल किंवा रेग्युलेटरी गाईडलाईनचं तुम्हाला जर अभ्यास करायचा असेल इन कन्सर्न ऑफ युरोपियन युनियन, देन वी हॅव टू फॉलो द गाईडलाईन्स विच वर गिवन बाय द EMA. We have to follow the guidelines which were given by EMA. What is EMA? EMA is the regulatory body of European Union. EMA stands for European Medicine Agency. This is one of the regulatory body, this is one of the regulatory agency which has been laid down, which has been given the guidelines in the concern of regulatory requirements of European Union. Try to understand student, EMA, this is the regulatory body, this is the regulatory agency of European Union, okay, which has been laid down, which has been given the guidelines for the regulatory in concern of regulatory requirement of European Union. Okay, so student, as I told you from the first lecture, I was teaching you about this various different types of and the regulatory bodies. तर मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं ज्या प्रकारे USFDA, it is one of the regulatory body for America. Then I have been explaining you that MHRA is the regulatory body of United Kingdom. Then I explained you about the CDSCO, that is the regulatory body of India. Then TGA, that is the regulatory body of Australia. MCC, that is the regulatory body of South Africa. त्याच प्रकारे EMA, that is the European Medicine Agency, it is one of the regulatory body for the European Union. Okay student, now I am going to start with the introduction of this particular point, that is the regulatory requirements of European Union. तर त्यातला पहिला point, European Union is one of the biggest market in the world for launching and marketing of the medicinal product. Definitely, if you want to start with your business in the European market, then it is one of the biggest market in the world. However, it is one of the biggest market in the world for the launching and the marketing of the medicinal product. Second point, European Union is said to be a regulated market, which means that it was having its own regulatory body who defines the regulatory requirements for the medicinal product. Now, what is the second point explaining that? Second point is explaining that European Union is a regulated market. It is a regulated market means what? Here the rules and the regulations are followed if you want a marketing authorization for your pharmaceutical product, for launching of your pharmaceutical product in the market of European Union. जर का तुम्हाला तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट युरोपियन मार्केटमध्ये लॉन्च करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला तिथल्या रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करावे लागतील. त्यासाठी तुम्हाला तिथल्या रूल्स अँड रेग्युलेशन गाईडलाईन्स ज्या आहेत त्या तुम्हाला फॉलो कराव्या लागतील. सो ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट, इन द सेकंड पॉईंट व्हॉट इट वॉज सेड, युरोपियन युनियन इज सेड टू बी अ रेग्युलेटेड मार्केट, विच मीन्स इट हॅज इट ओन रेग्युलेटरी बॉडी who defines the regulatory requirements for the medicinal product, means it was having its own regulatory agency. Third point, EMA is said to be the regulatory body of the European Union, which is located in the London, and it was established in the year of 1995. Which is the regulatory body of European Union? EMA is the regulatory body of European Union that is said to be a
European Medicine Agency. This is a regulatory body of the European Union which is actually located in the London and which was get established in the year of 1995. Okay, what is the role of EMA? EMA is basically responsible for the evaluation, supervision and pharmacovigilance of the medicine. EMA is responsible for the evaluation, supervision and the pharmacovigilance of the medicine. Last point. This regulatory system of European Union is consisting of the European Parliament, the Councils of the Ministers and the European Commission. Now here what I want to explain, it is not like that कि फक्त EMA एक रेग्युलेटरी बॉडी आहे किंवा EMA एक रेग्युलेटरी एजन्सी आहे युरोपियन युनियनची जे पूर्ण रूल्स अँड रेग्युलेशन डिफाईन करते किंवा जे पूर्ण रेग्युलेटरी गाईडलाईन्स डिफाईन करते की कुठल्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टला युरोपियन मार्केटमध्ये लॉन्च कराल. इट इज नॉट लाईक दॅट. अलॉंग विथ EMA सोबत अजून काही लहान मोठ्या रेग्युलेटरी सिस्टीम्स आहेत जे EMA सोबत काम करतायत in order to define the rules and regulation, in order to define the regulatory requirements for the marketing of pharmaceutical product in European market. Try to understand student. या शेवटच्या पॉइंट मध्ये मला काय एक्सप्लेन करायचं आहे. Along with and the EMA, there are the various different types of and the regulatory systems, those who are working together with EMA in order to define the rules and regulations, in order to define the regulatory requirements for the market of European Union. And which are those small systems such as the Parliament of the Europe, or we can say the European Parliament, the Councils of the Minister and the European Commission. Okay, moving on toward the second slide. While European Union is consisting of and the 27 member state and the 3 countries which are the member of EFTA, that is European Free Trade Agreement, these 3 countries are called as Iceland, Norway and Liechtenstein. Now what does this point explain? की आता युरोपियन युनियनमध्ये किती मेंबर स्टेट्स आहेत. स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड. European Union is consisting of under 27 member states. Along with that 27 member states of European Union, it was also having 3 more countries or 3 extra countries which are not the part of European Union, which is not actually part of European Union. European Union चे पार्ट न असतानाही अजून असे 3 देश आहेत जे यात 27 मेंबर स्टेट सोबत EMA ची गाईडलाईन फॉलो करतायत. ते 3 कंट्रीज कुठल्या? Iceland, Norway and Liechtenstein. These are the 3 countries which were following the guidelines of the EMA. They are following the guidelines of the European Union. Now student, या स्लाइड मधल्या पहिल्या पॉइंट मध्ये लक्षात असू द्या that European Union is totally consisting of and the 27 member state. Along with this 27 member states of the European Union is also having 3 more countries which are not actually the part of European Union. They are also following the rules and regulations. They are also going through the guidelines or the rules and regulations of the EMA, that is the European Medicine Agency. Next point. Hence, this 27 member state and the 3 countries of the EFTA makes an EEA, that is the European Economic Area. आता या ज्या 3 कंट्री आहेत, या 3 कंट्री एका ॲग्रीमेंटच्या अंतर्गत या युरोपियन युनियन सोबत जॉईन झालेल्या आहेत. या ज्या 3 कंट्री आहेत, ज्या एक्स्ट्राच्या 3 कंट्री मी तुम्हाला म्हणतोय, जे ॲक्च्युअली युरोपियन युनियनचा पार्ट नाही आहे, दिस 3 countries they are get joined with and the 27 member states of the European Union by means of and the one agreement, and that agreement is called as European Free Trade Agreement. Student, now try to understand in the second point. Hence, this 27 member states along with the 3 countries of the EFTA, they makes a EEA, that is the European Economic Area. Third point. EMA, European Medicine Agency, which is a regulatory body of European Union, is mainly responsible for the scientific evaluation of the medicines which are developed by the pharma companies for marketing in the European Union. आता EMA चा main role काय आहे? EMA is basically responsible for the evaluation of the medicines which were developed by the pharma companies for the marketing in the market of European Union. Try to understand the rules and regulations. The regulatory requirements are defined by the EMA. EMA is responsible for the evaluation and the supervision of the medicinal products which are launched into the market of European Union. Last point, hence the partnership in between EMA, EEA, European Parliament, Councils of Ministers and European Commission, they all are working together in order to ensure that the patients in the European Union are receiving the safe and effective medicines. When students try to understand,
याचा अर्थ असं नाही आहे का फक्त EMA ही एक रेग्युलेटरी बॉडी आहे जी पूर्ण सिस्टीमला कंट्रोल करते. EMA alone is not responsible for controlling the entire system of the medications in the market of Europe. However, EMA along with EEA मध्ये कोण कोण येत आहे? 27 मेंबर स्टेट्स आणि 3 ॲग्रीमेंटच्या अंतर्गत आलेल्या कंट्रीज, दॅट इज द आइसलँड, नॉर्वे अँड लिचेशन. So student, try to understand. Hence, the partnership in between EMA, EEA, European Parliament, Councils of Ministers, and European Commissions, they all come together. They work out for the regulatory requirements, for the regulatory definitions of European market, and they are mainly responsible for ensuring the quality, safety, and the effectiveness of the medicines which are launched into the market of Europe for the patients of Europe or for the public of Europe. Understand, student? Second, next point, requirements for marketing authorization. Now, what are the various requirements for the marketing authorization in the European Union? जर का तुम्हाला तुमचं प्रोडक्ट युरोपियन मार्केटमध्ये लॉन्च करून घ्यायचं असेल, युरोपियन मार्केटसाठी जर का तुम्हाला तुमचं फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल, तर त्यासाठी काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत? फर्स्ट वन, to protect the public health and to ensure the availability of safe and effective drug, all the medicines must be get authorized by the EMA before marketing in the European Union. Try to understand, student. First point, जर का तुम्हाला तुमचं एखादा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट तुम्हाला युरोपियन युनियनच्या मार्केटसाठी लॉन्च करून घ्यायचा असेल, रजिस्टर्ड करून घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी तुम्हाला मार्केटिंग ऑथरायझेशन लागेल. आणि तुम्हाला मार्केटिंग ऑथरायझेशन कोण देणार आहे? EMA. EMA कोण आहे? EMA is the regulatory body or the regulatory agency of the European Union. Try to understand. So, in order to launch our product, in order to register our product for the market of Europe, it becomes necessary that we have to take the authorization from the regulatory agency of the European Union, that is EMA. Second point, EMA is responsible for scientific evaluation of the innovative medicines developed by the pharmaceutical companies for use in Europe. आता EMA काय करत आहे? EMA is basically responsible for the scientific evaluation, supervision of the pharmaceutical product in order to provide quality, safe and effective product to the public of European Union. Okay. Third point, the European system offers different routes for the such an authorization. Hence, these various procedures and the routes of getting the marketing authorization are mentioned as below. Now, student, in order to register your product, in order to authorize your product in the market of European Union, जर का तुम्हाला तुमचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट युरोपियन मार्केटमध्ये रजिस्टर्ड करून घ्यायचा असेल, त्यासाठी EMA ने वेगवेगळे प्रोसिजर्स दिलेले आहेत, EMA ने वेगवेगळ्या गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. त्या गाईडलाईन्सच्या अनुसार, त्या प्रोसिजर्सच्या अनुसार आपण 4 प्रकारे आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट युरोपियन मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकतो किंवा युरोपियन मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करू शकतो. ट्राय टू अंडरस्टँड. The European system offers the different routes for such an authorization. Hence, these various procedures or the routes of getting the marketing authorization are mentioned as follow, are given as follow. Now, here it is given. Try to understand, student. Procedures for marketing authorization. Different types of the procedures for the marketing authorization. Okay. Basically, 4 methods are adopted for getting the marketing authorization in the European market or in other European countries as follow. Okay. Totally 4 types of the methods are there, 4 types of the procedures are there by which we are able to register our pharmaceutical product in the market of European Union. Student, if you remember, जर का तुम्हाला आठवत असेल तर या 4 प्रकारच्या मेथड मी तुम्हाला MHRA मध्ये शिकवल्या होत्या. If you want to register our pharmaceutical product in the market of United Kingdomच्या मार्केटमध्ये जर का आपल्याला आपला प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करून घ्यायचा असेल, तर त्यासाठी 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथड त्यांनी सांगितलेल्या होत्या आणि त्या 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेथडच इथे परत रिपीट झालेल्या आहेत. That were the 4 methods for the marketing authorization of your pharmaceutical product in the market of UK. Now, it is the procedure or the methods which are adopted for the marketing authorization of your pharmaceutical product in the market of European Union. The पहिली procedure आहे, that is the centralized process. In the European Union, a company may submit a single application toward a European Medicine Agency, toward the EMA, for marketing authorization, which will be valid simultaneously in all the European member states. Now, student, what I want to explain, try to understand.
प्रोसेसच्या नावावरूनच आपल्या लक्षात येत आहे सेंट्रलाइज प्रोसेस. सेंट्रलाइज प्रोसेसचा अर्थ काय होत आहे? ज्या प्रकारे तुम्ही ॲडमिशन घेत असताना सेंट्रलाइज प्रोसेसच्या अंतर्गत ॲडमिशन घेतलेलं आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या कुठल्याही एका कॉलेजला जाऊन फॉर्म भरायचं आणि त्या ठिकाणून तुम्ही सर्व कॉलेजेस सिलेक्ट करू शकतात. महाराष्ट्रभरात असलेल्या सर्व कॉलेजेसच्या नावं तुम्ही सिलेक्ट करू शकतात जिथे तुम्हाला ॲडमिशन हवं असेल. त्याच प्रकारे ही सेंट्रलाइज प्रोसेस आहे. ही अशी एक प्रोसिजर आहे दॅट अंडर दिस प्रोसिजर और अंडर दिस मेथड व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर मेकिंग अ ॲप्लिकेशन टुवर्ड द EMA. EMA कोण आहे? रेग्युलेटरी बॉडी ऑफ युरोपियन युनियन. आपण एक ॲप्लिकेशन देतो कोणाकडे? वी आर गिविंग द ॲप्लिकेशन टुवर्ड द EMA. इफ अवर ॲप्लिकेशन इज गेट अप्रूव्ड बाय द EMA, जर का आपला ॲप्लिकेशन EMA ने अप्रूव्ह करून टाकला, देन our that pharmaceutical product will be get registered, will be get launched simultaneously at the same time in all the 27 member states of the European Union. मी तुम्हाला पहिल्या स्लाइडमध्ये सांगितलं होतं की युरोपियन युनियनच्या टोटल किती मेंबर स्टेट्स आहे? द युरोपियन युनियन इज टोटली कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द 27 member states. It was consisting of and the 27 member states. Now student, if suppose by the procedure of this centralized method, if your product has been get approved, जर का तुमचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट अप्रूव्ड झाला असेल EMA कडनं, तर ॲट ए टाइम त्या सिंगल ॲप्लिकेशनच्या बेसिसवर तुमचा प्रोडक्ट युरोपियन युनियनच्या पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये ॲप्लिकेबल होऊन जाईल, पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये रजिस्टर्ड होऊन जाईल. म्हणजे तुमच्या प्रोडक्टसाठी तुम्हाला पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये तुम्ही तुमचा प्रोडक्टचं मार्केटिंग ऑथरायझेशन तुम्हाला भेटतं आहे. बाय विच मेथड? बाय द सेंट्रलाइज मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन. ट्राय टू अंडरस्टँड. तर पहिली मेथड आहे सेंट्रलाइज मेथड. या सेंट्रलाइज मेथडचं थेरी मी परत एकदा वाचून सांगतोय. इन द युरोपियन युनियन, अ कंपनी मे सबमिट अ सिंगल ॲप्लिकेशन टुवर्ड्स द EMA फॉर अ मार्केटिंग ऑथरायझेशन which will be valid simultaneously in all European member states. Okay. Second, national procedure. Name itself indicating national procedure. Each European member state is having its own procedure for authorization of medicine that fall outside the scope of centralized procedure. Now what I mean to say here, what I want to explain here, I want to explain that now suppose if you want to register your pharmaceutical product for any one member state of the European Union. पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये आपल्याला आपला प्रोडक्ट रजिस्टर करून घ्यायचं नाही. आपल्याला फक्त कुठल्या तरी एका मेंबर स्टेटमध्ये आपला प्रोडक्ट रजिस्टर करून घ्यायचं आहे. ओके. वी हॅव टू रजिस्टर अवर प्रोडक्ट ओनली इन वन ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ द युरोपियन युनियन. कुठल्या तरी एकाच मेंबर स्टेटमध्ये आपल्याला आपला प्रोडक्ट रजिस्टर करून घ्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय वॉन्ट टू रजिस्टर माय प्रोडक्ट ओनली फॉर द जर्मनी. नाउ जर्मनी इज सेड टू बी द पार्ट ऑफ द युरोपियन युनियन. जर्मनी इज सेड टू बी द पार्ट ऑफ अ युरोपियन युनियन. तर आता मी सेंट्रलाइज प्रोसेसच्या थ्रू जाणार नाही आहे. मी कुठली प्रोसिजर फॉलो करणार आहे? आय विल फॉलो द नॅशनल प्रोसेस और द नॅशनल मेथड. However, according to this national method, I have to follow only the rules and regulation, only the regulatory requirements of Germany. No need to follow the regulatory requirements of all the 27 member states. फक्त जर्मनीची रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट मला फॉलो करावी लागेल. जर्मनीची जी काही रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट असेल ती मला अडॉप्ट करून घ्यावी लागेल. अँड ऑन दॅट बेसिस आय विल रजिस्टर माय प्रोडक्ट ओनली फॉर द मार्केट ऑफ जर्मनी. ट्राय टू अंडरस्टँड. म्हणजे नॅशनल वाईज मला पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये ॲट ए टाइम माझा प्रोडक्ट रजिस्टर करायचा नाही आहे. मला 27 पैकी कुठल्याही एका मेंबर स्टेटमध्ये माझा प्रोडक्ट रजिस्टर करून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी मी नॅशनल प्रोसिजरला फॉलो करेल. नेक्स्ट. ओके. So student, under this national procedure, what I explain you, that applicant has to submit an application to the competent authority of the member state. Example, for UK, application has to be submitted towards the MHRA, because MHRA is said to be the regulatory authority of the United Kingdom. As United Kingdom is one of the part, or United Kingdom is said to be the one of the member state of European Union. European Unionचा एक member state आहे United Kingdom. आता जर का मला माझा प्रोडक्ट फक्त UK मार्केटसाठी रजिस्टर्ड करून घ्यायचा असेल तर मला नॅशनलाइज ॲप्लिकेशन करावं लागेल. नॅशनलाइज ॲप्लिकेशन इन द सेन्स आय हॅव टू फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑर द रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द युनायटेड किंगडम, अँड दॅट regulatory requirements of the United Kingdoms are given by the regulatory body of United Kingdom, that is MHRA. Third one, that is the decentralized procedure. Using this procedure, applicant can apply for simultaneous authorization in more than one European country for the product that have not yet been authorized in any European Union country and that do not fall in the scope of centralized procedure.
This method is mainly used for the generic drug product. Now try to understand what is meant by the decentralized procedure. Decentralized procedure म्हणजे काय? Using this procedure, applicant can apply for simultaneous authorization in more than one European Union member state. In more than one member state of the European Union, okay, for the product that have not yet been authorized in any member state of the European Union and that do not fall in the scope of the centralized procedure. This method is mainly used for the generic drug product. Now centralized you understand, national procedure you understand. Now the decentralized method or the decentralized procedure, what it explain? The decentralized procedure, it was explaining that आता कुठल्या एका देशात किंवा एका मेंबर स्टेटमध्ये तर नाहीच, एकापेक्षा जास्त मेंबर स्टेटमध्ये आपल्याला आपला प्रोडक्ट रजिस्टर करून घ्यायचा आहे, आपल्याला आपल्या प्रोडक्टचं ऑथरायझेशन करून घ्यायचं आहे. ओके, पूर्ण 27 मेंबर स्टेटमध्ये पण करायचं नाही आहे, कुठल्या सिंगल मेंबर स्टेटमध्ये पण करायचं नाही आहे, पण कमीत कमी समजून घ्या 5 मेंबर स्टेटमध्ये आपल्याला आपला मेडिसिनल प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करून घ्यायचं आहे. वी वॉन्ट टू रजिस्टर्ड अवर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट for the 5 different member states of the European Union. And if suppose you want to register your pharmaceutical product for the 5 different member states of the European Union, then in that condition you have to follow the procedure of decentralized method. You have to follow the process of decentralized method. However, with the help of centralized method, we are able to register our product in all the 27 member states. With the help of the national procedure method, we are able to register in any one nation of the or in any one member state of the European Union. पण आता एक नाही 27 नाही, पण एकापेक्षा जास्त मेंबर स्टेटमध्ये आपल्याला आपला प्रोडक्ट रजिस्टर करून घ्यायचा आहे, तर त्यासाठी आपल्याला लागेल डिसेंट्रलाइज प्रोसिजर. अंडरस्टँड? Fourth method that is said to be the mutual recognition procedure. Mutual recognition procedure, name itself indicating. Student, now try to understand the theory. In this procedure, if a medicine is already registered in one member state and if the authorization is required for the same medicine in the another member state, then the assessment and marketing of the first member state should be mutually recognized by the other concerned member state, that is the second member state. Hence, this procedure of the mutual recognition procedure, hence this method of mutual recognition procedure is mainly used to extend the existing marketing authorization into the other countries. Thus, this procedure is called as the repeat use procedure, and that's why this procedure is also called as repeat use procedure. Now try to understand from this particular theory, you will little bit you are having the idea कि मला या पॉइंट मध्ये काय तुम्हाला सांगून द्यायचं आहे. What I want to explain, student, try to understand. Here, if your pharmaceutical product is already registered in one of the member state of the European Union, already कुठल्या तरी एका member state मध्ये तुमचा pharmaceutical product register झालेला आहे. ओके, आता त्याचं मार्केटिंग ऑथरायझेशन तुम्हाला एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे. म्हणजे आता एका मेंबर स्टेटसाठी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होताच आपला प्रोडक्ट, आता आपल्याला अजून 3 मेंबर स्टेट, युरोपियन युनियनच्या अजून 3 मेंबर स्टेटमध्ये त्याला रजिस्टर्ड करून घ्यायचं असेल किंवा करून घ्यायचं आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला सेंट्रलाइज प्रोसिजर फॉलो करता येणार नाही, डिसेंट्रलाइज प्रोसिजर फॉलो करता येणार नाही, नॅशनल प्रोसिजर तुम्हाला फॉलो करता येणार नाही. त्यासाठी जी मेथड तुम्हाला फॉलो करावी लागेल ती असणार आहे म्युच्युअल रिकग्निशन प्रोसिजर. कारण ऑलरेडी तुमचा प्रोडक्ट जो आहे तो युरोपियन युनियनच्या एखाद्या मेंबर स्टेटमध्ये रजिस्टर्ड झालेला आहे. आता त्याला फक्त तुम्हाला एक्सटेंड करून घ्यायचं आहे. एका मेंबर स्टेटपासनं आता 3-4 मेंबर स्टेटमध्ये आपल्या प्रोडक्टला आपल्याला रजिस्टर्ड करून घ्यायचं आहे, आणि त्यासाठी जी मेथड आपण फॉलो करू दॅट मेथड इज कॉल्ड ॲज म्युच्युअल रिकग्निशन प्रोसिजर. ट्राय टू अंडरस्टँड. पहिला पॉईंट मी परत एकदा रिपीट करतो या स्लाइडमधला, त्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. In this procedure, if a medicine is already authorized in one of the member state and if the authorization is required for the same medicine in another member state, then the assessment and the marketing of first member state, that is the reference member state, should be mutually recognized by the concerned member state, that is the second member state. And that's why, student, this procedure is called as repeat use procedure. This procedure is called as repeat use procedure. So student, these are the 4 different methods, these are the 4 different procedure with the help of which we can register our pharmaceutical product in the market of European Union. या 4 प्रकाराच्या मेथड होत्या, या 4 प्रकाराच्या प्रोसिजर होत्या, ज्यांच्या मार्फत आपण आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट युरोपियन युनियनच्या मेंबर स्टेटमध्ये रजिस्टर्ड करून घेऊ शकतो. अंडरस्टँड?
and this was the slide which was representing the procedure for getting the license. How will you get the license? How will you get the marketing authorization from EMA for मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. तुम्हाला जर का तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टसाठी मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे, मार्केटिंग अप्रूवल पाहिजे, तर त्यासाठी ही प्रोसिजर दिलेली आहे. यू हॅव टू फॉलो दिस प्रोसिजर अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस प्रोसिजर यू कॅन गेट द लायसन. फर्स्ट वन, ॲप्लिकेशन फॉर द क्लिनिकल ट्रायल. सेकंड वन, इव्हॅल्युएशन बाय EMA. थर्ड वन, that is the satisfaction of the EMA. Fourth one, permitted for the clinical trial. Fifth one, results of the clinical trial. Sixth one, assessment by the experts. If the experts are get satisfied, then they will provide you the license. These are the steps which were representing that how will you get the license for the marketing approval of your pharmaceutical product in the market of European Union. तुम्ही ॲप्लिकेशन कराल. ॲप्लिकेशन कोणाकडे केलं जाईल? EMA कडे. ॲप्लिकेशन कशासाठी करतोय आपण? ॲप्लिकेशन फॉर क्लिनिकल ट्रायल, पहिली स्टेप. EMA त्या ॲप्लिकेशनला इव्हॅल्युएट करेल. EMA जर का सॅटिस्फाय झाला तर EMA तुम्हाला परवानगी देईल. परवानगी कशासाठी देणार आहे? EMA विल गिव्ह यू द परमिशन फॉर द स्टडी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. तुम्ही तुमची क्लिनिकल ट्रायल स्टडीजला सुरुवात करूया. क्लिनिकल ट्रायल स्टडीचे रिझल्ट्स तुम्हाला भेटतील. ते रिझल्ट्स तुम्हाला EMAच्या एक्सपर्टकडे जमा करावे लागतील. You will submit that results toward the experts of EMA. If the experts of the EMA are get satisfied, with the results of your clinical trial studies, then finally they will provide you the license, they will provide you the authorization for the marketing of your pharmaceutical product. Okay student, so here I have been completed one more point, that is the regulatory requirement for the European Union. European Union मध्ये किंवा युरोपियन युनियनच्या मेंबर स्टेटमध्ये जर का तुम्हाला तुमचं प्रोडक्ट लॉन्च करून घ्यायचं असेल, मार्केटिंग ऑथरायझेशन पाहिजे असेल, तर त्यासाठी काय काय रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स आहे त्या मी या पर्टिक्युलर लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू ऑल ऑफ यू. आय एम गोइंग टू स्टॉप हिअर.